Happy morning, student. Welcome to Blue Star High Secondary School online classes. Yesterday we have to learn standard multiplication, grid multiplication, and speed up multiplication and division. Today we are discuss about how to easiest way to find the two-digit division. Okay, let us see. What is the topic? Alternative methods of division. Okay, today class we are going to discuss about how to easiest method to solve the two-digit division. Okay, what is the sum? 3768 and you have to divide 32. Okay student, all of them know only 20 tables only, but here the number is 32. First you have to split the number 32. How to split the number 32? First you have to say the tables. Okay children, in the first thing, in the two-digit number, the 32. How to split the number 32? So you have to say the several tables. In which table the number appear 32? First you have to say two table. 16 twos are 32. But 16 is also the biggest number. So இன்னும் நல்லா simplify பண்ணா another table ல நீங்க யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். Example 4 table. 8 fours are 32. 8 fours are 32. So first you have to divide 8. What is the answer come? That answer you have to divide the number 4. Okay. First you have to multiply. Sorry. First you have to divide 8. Okay. First you have to choose the ones place. What is the first number? 3. 3 is the smallest number for 8 or biggest number for 8? 3 is the smallest number for 8. So you have to choose the two-digit number 37. In 8 table, how many times appear 32? First you have to say 8 table. Okay children, you say that 8 table. 8 fours are what? 8 fours are 32. So division is the friend of subtraction. 7 minus 2, 5. Here you have to put down the number 6. Okay. In 56, how many times appear? 7 times. 8 sevens are 56. So 56 minus 56, 0. Now you have to put down the number 8. How many times 8 appear in the 8 table? There is only one time only. So 1 8s are 8. The answer is 0. What is your question student? 471. Now first you have to finish 8. Now you have to choose the number 4. 4 table. First you have to choose the first number 4. 4 is the greatest or smallest number in 4 table. 4 is the equal number. So kandipa 4 table la 4 appear agum. How many times? 1 times. 1 fours are 4. 4 minus 4, 0. Now you have to put down the number 7. How many times appears 7 in 4 table? 1 fours are 4. 2 fours are 8. So 1 times only. 1 fours are 4. 7 minus 4, 3. Now you have to put down the number 1. In 4 table, how many times appear 31? No. 31 nearest. First you have to say the 4 table. Okay. 5 fours are 20. 6 fours are 24. 7 fours are 28. 8 fours are 32. So 7 fours are 28. So 1 minus 8 is not possible. So you have to borrow one number. Here 2 and here 11. 11 minus 8.
What? 11 minus 8 is 3. Next 2 minus 2 is 0. This is the remainder. And this is one question. Finally, this is the answer for 3768 divided by 32. Okay children, இது ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான மெத்தட். ஃபர்ஸ்ட் இங்க 2 டிஜிட்ல என்ன நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு பார்க்கணும். பார்த்துட்டு அந்த நம்பர் எந்தெந்த டேபிள்ல அப்பியர் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர்ல வர டேபிள்ல நீங்க சூஸ் பண்ணணும். இப்போ 16 2s பாத்தீங்கன்னா 32. சோ 16 பிக்கஸ்ட் நம்பரா இருக்கு. சோ இன்னும் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம்? சோ நெக்ஸ்ட் டேபிள் 4 டேபிள். அப்போ 8 times 8 4s are 32. ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க நம்பர் கூட ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்க நம்பரை சூஸ் பண்ணணும். 3768 எதால் டிவைட் பண்ணணும்? 8ஆல் டிவைட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சோ அந்த ஆன்சரை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எந்த டேபிளால் திருப்பி டிவைட் பண்ணணும்? 4 டேபிளால் டிவைட் பண்ணணும். அப்போது என்ன ஃபைனலாக உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிது? 117. So this is the final answer for this sum. Okay children, this method is very easy. So first you have to choose the smallest number. After you have to divide. Okay, another example. 9588 divided by 64. What is the answer? Sorry, what is the question? 9588. So first what is the number? 64. 64 is the very biggest number. You know 64 table. So first you have to split 64. How to split 64? In 8 table appear 64. How many times? 8 times. 8 8. 8 8s are 64. First you have to choose one number 8. Okay? இந்த 8 கூட இங்க என்ன உங்களுக்கு क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்களோ அந்த நம்பரால ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்? டிவைட் பண்ணனும். ஓகே? 8. First 9. In 8 table 9 is not appear. But 9 nearest 8. How many times? 1 times. 1 8s are 8. 9 minus 8 1. Next you have to put down the number 15. In 8 table 15 is not appear. But 15 nearest. 1 8s are 8. 2 8s are 16. So 1 times only. 5 minus 8 is not possible. You have to carry one number 15. 15 minus 8 7. Now you have to put down the number 8. What is the number? 78. In 78, how many times appear 8 table? Okay, you say first 8 table. Not appear 78 in 8 table. So 78 nearest 72. How many times? 9 8s are 72. So 8 minus 2 6. Now you have to put down the number 68. Okay, how many times? 8 8s are 64. Balance 4. Okay, now what is the answer? 1198. Now you have to divide 8. 1 8s are 8. 11 minus 8. 11 minus 8 3. Now you have to put down the number 9. Okay, 8 4s are 8 4s are 32. 9 minus 2 7. 78. 9 8s are 72. 6. What is the answer? 149 is your quotient and 6 is your remainder. Okay? Okay children,
This is the last example for the division tricks. First you have to look at the number. The number is 24. Few of the students know 24 table. So first what I would say, you have to split the number 24. How to split 24? 12 twos are 24. But 12 is also the biggest number for few students. So now simplify the number 24. 6 fours are 24. So 6 fours are 24. First நீங்க என்ன பண்ணனும்னா இந்த 6 என்ற நம்பரை சூஸ் பண்ணனும். சூஸ் பண்ணிட்டு கொடுத்திருக்க क्वेश्चन கூட 6 ஆல டிவைட் பண்ணனும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன வரும்? இப்போ நீங்க இதல பண்ணதுல என்ன क्वेश्चन உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துச்சோ அது கூட எதை மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணனும்? 4. So 2 times நீங்க டிவைட் பண்ணனும். Okay children? Now what is the question? 1344 divided by. First you have to choose a number 6 or 4. 6. In 1 not appear 6 table. So you choose the number 13. 6 twos are 12. Who is the friend of division? Subtraction. 3 minus 2, 1. So you put down the number 4, 14. 14 is also not appear the table 6. So 14 nearest 12. 6 twos are 12. 4 minus 2, 2. 2 is not appear the table 6. So now you have to put down the number 4. 24. How many times the number 24 appear in 6 table? There are 4 times. So 6 fours are 24. First one is over. Next one you have to choose the second number 4. இப்போ இந்த 4 கூட திருப்பி இந்த क्वेश्चनல கொடுத்திருக்க நம்பர் கூட நீங்க டிவைட் பண்ணனுமா? நோ. இங்க என்ன ஆன்சர் உங்களுக்கு வந்துச்சோ அந்த நம்பர் இங்க போட்டுட்டு இப்போ 4 டேபிளால நீங்க திருப்பி டிவைட் பண்ணனும். First you have to choose the first number 2. 2 is the smallest number. So you have to choose the 2 number 22. In 4 table how many times appear 22? Not appear 22. So 22 nearest 20. 5 fours are 20. So 2 minus 0, 2. 2 is not appear the table 4. So you put down the number 4. In 24 how many times appear in 4 table? 6 times appear. So 6 fours are 24. So what is the answer? In division your answer is called quotient. Okay? The quotient is 56. The final answer is 56. This method is used for only composite number. Prime number க்கு இந்த method use ஆகாது. So இப்போ ஒரு number 13 னு கொடுத்திருக்காங்க. So 13 ன்றது எந்த டேபிள்லமே appear ஆகாது. So that is called the prime number. In 23. Next number 23. 23 also a prime number. 23 என்ற நம்பர் எந்த டேபிள்லமே appear ஆகாது. So இந்த method எப்போ மட்டும்தான் நீங்க யூஸ் பண்ணனும் அப்படினா composite number only you have to use this division trick method. Okay? Okay children. First one. What is this trick? Prime number. Prime numbers. This method is not used. Only used in the number composite number. Composite numbers. Once again I say prime numbers. Suppose 3 2-digit la prime number 23, 43. அந்த மாதிரி prime numbers வந்துச்சுனா இந்த method யூஸ் பண்ண கூடாது. Only composite numbers க்கு தான் இந்த method நீங்க யூஸ் பண்ணனும். ஏனா இப்போ prime number, இப்போ example prime number 13, 43, 29 இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா எந்த டேபிள்லயுமே உங்களுக்கு appear ஆகாது. சோ நம்ம இத கண்டிப்பா split பண்ண முடியாது. So prime number தவிர்த்து others numbers you have to use this division tricks. Okay children? And one more information, I have to attach some problems in your
standard multiplication and grid multiplication. Okay, these sums are do in your homework note only, children. Okay, thank you. See you on next class.